Anh biết tàu hũ không? Yeah, biết chứ. Tàu hũ đó. Yeah. Có bằng tàu hũ luôn, có bằng bánh bao. Yeah. Bánh tiêu. Yeah. Bằng hủ tiếu luôn có. Có hủ tiếu vậy. Có bánh xèo. Có hộp vịt. Có hộp vịt lộn. Vịt lộn. Hộp vịt lộn có luôn. Có luôn. This is the Vietnamese refugee camp at Galang. After the fall of Saigon, thousands of miles away from the very land that they were born on, and across a treacherous ocean, over 250,000 Vietnamese people found themselves sequestered on this island in Indonesia. I'm Kyle Lay, and my family didn't come to America by boat, but I remember hearing the stories of my dad's friend when I was young, maybe when I was 5 or 6, and he recounted how he survived almost a month off of some lemons that his mom hid in his pants at sea. Many years later, as I waited for a parking space, a man backed up into me. I got out and I was furious, but he pleaded with me that he just immigrated from the island and he just learned how to drive. I let him off, and these stories stuck with me until this very day. And I've made it a personal journey of mine, not just to explore the motherland, but to experience as much history of Vietnam as possible while sharing it with the world. And this is why I'm in Galang today. And with a random twist of luck and fate, I met Abu Galang. He's better at Vietnamese than a lot of you. Đúng không? Anh nói tiếng Việt Nam rất giỏi đúng không? Abu's mother was a cook here, and so he spent his early youth with many other Vietnamese children. Today he works as a security guard here, and what a special treasure he is. Ở đây có 2 cây galang. Một cây galang một ở dưới. Còn này là galang 2. Nếu tôi nhớ bạn ở galang 2, em nhớ bạn ở galang 1, tôi phải xuống ở galang 1. So cái này là cái gì đây anh? Tàu người Việt hồi xưa đi chụp biển. So cái tàu mà ở ngoài biển cái họ lôi lên đây. Dạ. Wow. Kéo lên đây. Kéo lên đây. Yeah. Wow. That's incredible. Wow. This right here is an actual fishing boat that carried the Vietnamese across from Vietnam to here through the turbulent waters. This is a Dược Binh boat. And if you look at this deck inside here, this is where at least 50 to 100, 200 people would pile inside here, from little kids to grandmothers. Places like these, they help us kind of to remember the past so that we don't forget it, especially you guys watching right now. We can't forget about the past. And Nina's dad actually lived here. How long was he here for? 9 months. He got on a boat just like this. Yeah. Did you know how many people were on his boat? More than 80. More than 80, and some people died on the sea, like Right. drowned. When the fuel, when the petrol, the gas ran out, they would just adrift. So many of them ended up in near Thailand or here or Malaysia even, right? Or the Philippines, right? We've been there. You've seen that video before. Any interesting stories that he told you when on the boat? He fell off the boat, almost drowned, but they rescued him. So he got back on, and so he's still afraid of water. And your He dad? tried to flee like 9 times, but he got caught 8 times. Yeah, I can't imagine it. This is surreal. Let's check out the rest of the boat here. Oh man, it's a tight squeeze. The blue paint is very Vietnamese. All right, you still see the same blue paint on boats in Vietnam today. It's incredible. Cái này là hồi xưa luôn. Này nè. Hồi xưa trường học. Là trường học hồi xưa. Dạ. So this is the museum portion. It's actually pretty stunning. If you look at the artwork all around here, this is so Vietnamese right here. This is so Vietnamese, right? You cook the rice and you put it over so the flies don't get to it. It's just very like surreal to look at the name cards and read the Vietnamese people's names, and they were actually here, right? Nguyễn Quang Minh, Trần Mỹ Thuần, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Định Cường, all these Vietnamese names. Trân Khắc Diệp. Look at all these faces. All these faces of the refugees. And speaking of faces, here are some of the most successful VitQ and pioneering Vietnamese abroad to have ever lived.
Xin chào, xin chào. Nhưng mà cái chùa này hồi xưa y chang vậy hay là nó có xây mới hay gì không? Hay là hồi xưa y Hồi chang xưa vậy? giống này luôn. Y chang vậy luôn. Y chang này luôn. Tiền ai bỏ ra mà xây cái này? Hồi xưa người Việt Nam ở đây, bây giờ người Indo, người tiêu Indo. Nhưng mà hồi xưa Việt Nam ở đâu mà họ có tiền ở đây họ xây cái gì? Xây xi măng cái gì ở đâu? Xây xi măng này tại nó có gia đình ở bên nước ngoài á. Yeah. Ở đây đi qua nước ngoài gói tiền xây chùa này. Rồi nước ngoài trước rồi mới có xây chùa lớn này hàng chi, tại vì mấy cái này em nhìn nó thấy là mắc tiền, con sư tử này là rất mắc. Okay, so this is the barrack system, and this is a typical house apartment style where the Vietnamese actually lived. Downstairs is the kitchen, upstairs is where they slept. Ủa anh ơi, một cái phòng vậy là bao nhiêu người ở? 3-4 người. 3-4 người. So một gia đình. Yeah. This apartment, this room that we are in is a series of 9, and there were hundreds of these buildings all over this area at one time. Now there's only one because, well, it's a tourist attraction now. Mình đi xem nhà bếp được không? Hả? Đi xem nhà bếp được không? Nhà bếp á? Nhà bếp dưới. Okay, Ok, đi xem. Đi xem. Hey, nhưng mà anh ơi, hồi xưa là ở bên đây cũng có nhà luôn. Ở bên này nhà không? Nhà đây. Bên này nhà không? Nhà không? Ở dưới nhà không? Nhà. Nhà không? Wow. Watch your head. Watch your head. Số này là nhà bếp. Nhà bếp ở đây. Nấu cơm ở đây. Rồi đây là nhà vệ sinh. Không tiêu. Hồi xưa nhà vệ sinh có ở trong nhà cái gì không? Hay là ở ngoài? Không ngoài. Ở ngoài hết. Cái này mới nè. Này mới thôi. Cái này là bếp. Bếp ở đây. Nấu cơm. Cái này có bếp luôn. Bếp luôn. Rồi nhà vệ sinh ở ngoài. Yeah. Mà giờ nó xây ở trong cho mình thấy như thế. Yeah. Your dad used to live in one of these. Yeah. With other people. Do you know how many other people was in a room? 4 other people. 4 other people in a room. Strangers that he didn't even know. Yeah. Giống như là hồi xưa mấy cái này này. là nhà không nè. Nhà không. Cái này nhà không? Nhà không, nhưng mà giờ là rừng hết, tại vì Hết luôn. nhà mưa rồi nắng đổ sập hết. Dạ. Nó tự sập hay là người ta phải đẩy nó? Nó sập thôi. Tự nó sập. Nó sập thôi. Nếu mà ở trong cây đó là còn nhà ở trong đó phải không? Nhiều lắm. Nhưng mà em thắc mắc á, là cái nhà mà to vậy á mà nó rớt xuống vậy á, Dạ. mà nó đâu rồi? Người ta có lấy đi chỗ khác không? Không có. Cứ để nguyên xiên vậy. Để nguyên sinh luôn. Bây giờ không có gì hết. Nguyên xiên vậy nhưng Dạ. mà Đó là nhà không anh ơi. Okay, yeah, em tin anh rồi. Okay, I believe him because I can't climb up that high. Có chừng té. Oh. Bến đò là hồi xưa là đem người Việt Nam đến đây phải không? Dạ. Rồi cái chở lại bên kia. Dạ đúng rồi. Mà tại sao không có làm cái trại ngay đây luôn mà làm túc bên kia? Cái ở đây những biển sang người ta trốn. Trốn hả? Dạ. Hiểu. This pier is also the gateway to countries like America, Denmark, Canada, Australia, amongst many others, who took in refugees. So not everybody got a chance to move to another country. Some people were forced to return to Vietnam once this camp closed. 2 women hung themselves here because they did not want to go back to Vietnam. But many of them did get an opportunity to go. They changed and shaped their new adopted homelands and paved ways for the second generation like myself. Without their initial hardships and turmoil, we wouldn't have it so easy. Cảm ơn anh nhiều nha. Okay, Cảm ơn anh. Rất dành thời gian mấy người mà Việt kiều ngay bây giờ mà sinh hoạt ở trong mấy nước khác á, anh có muốn nói nhìn vô máy nhìn nói gì họ? Tôi muốn ba nuôi tôi qua. Với ba nuôi tôi.
Với chị Phượng, chị với con ba nuôi tôi là tên Phương. Tôi muốn nó qua đây, nhưng mà nó đi Mỹ. Right. Hồi xưa thôi, bây giờ nó chưa có qua Galang. Tôi nhớ mấy người đó quá. So guys, if you're watching right now, Chi Phương, if you're watching, come back and visit Abu Galang right here. If you know anybody who is here, if you were here, share this video with your friends so I can keep making more. Bye for now. Hi again, if you're new to my channel, please subscribe because I travel all over Vietnam and Asia producing the freshest content all the time. Click on any of the 2 boxes below to see my other refugee camp videos that I visited. Thank you so much for your support and remember to share this video. Tại sao anh biết nói tiếng Việt Nam giỏi dữ vậy? Tại tôi đi chơi với con nhỏ Việt Nam đó. Hồi xưa tôi con nhỏ mà. Đi chơi nghe nói chung luôn. Ăn chung, ngủ chung.